téléspectateurs, téléspectatrices de la HTN, nous trouvons là dans Bridgeport, côté que nous allons lancer, 18 mai, fête drapeau pays d'Haïti. Alors, il y a plusieurs monde qui déjà fait déplacement, petit monde, tant que grand monde, et nous avons remarqué la présence de magistrats et Bridgeport là, et honorable et Gamen, et qui là, et nous allons procéder à monter et drapeau pays d'Haïti. C'est une tradition que Pierre d'Haïti établit dans Bridgeport, et nous voyons que non blanc de temps en temps la paix augmenter et pour gagner des présentations qui vont le faire. Alors comme ça, nous pourrons garder comment l'activité est, et puis ou même qui la caillou cap garder ou avoir une idée que la communauté haïtienne c'est une communauté qui a bougé. Alors nous avons une petite pause et nous allons tourner. Et qu'on est là, là, c'est l'ambi, son l'ambi rassemblement. Et nous connaissons que l'ambi a une importance dans l'histoire du pays d'Haïti parce que c'est lui-même qui te permet non seulement de gagner l'ambi, mais de gagner tambour tout. C'est au son du lambi avec tambour qui permet que esclaves de rassembler. Alors c'est ça que nous vivons là, dans un moment ça. Alors les 4 coins du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors, pour les gens qui sont mystiques, on doit dire que c'est les forces. Alors, comme ça, nous Good morning, everybody. C'est Pierre d'Haïti qui Love to parle see là. the beautiful faces this morning. Today we're all Haitian. I hear no clapping. It's all right. It's all right. It's been quite some time since we've been gathering by this pole, the flagpole at City Hall, 45 Lion Terrace. And this year marked the 26th year that we've been doing this. Thanks to our City Hall, City Council members, and our Mayor, City of Bridgeport, Mayor Joe Ganem. He's been with us since then doing this, and he's still doing it with us. We want to welcome you. My name is Pierre Dehedi. I'm with the Haitian Heritage Awareness, which is a committee that is put together to mobilize and educate and promote the Haitian culture. Part of the Haitian culture is to give and educate people about the Haitian flag. And we must not give away that piece of our culture, which is, we must not give up that piece of our culture, which is the flag raising. It is important to us. That is our identity. We're here today to celebrate our Haitian flag. No matter what's going on back in Haiti, but we must remain steadfast celebrating our flag. The blue and red flag, it is our flag. Today is the Haitian Flag Day, May 18th. Now, we're going to start. We're going to have before the rendition. We get to hear an invocation by Bishop Ken Celestin. Our Father in heaven, in the name of Jesus Christ, we want to thank you for this time and opportunity that we have to gather here in the city of Bridgeport on behalf of our land, the land that we share, the land that we love, Haiti. Today is our flag day. Our flag is our representation. Our flag is a representation of who we are as a people. We are not in Haiti now. But we want, oh Lord, to intercede for our land because we know there is a lot that needs. There are people at this time who are on the street. They are celebrating. But as they are celebrating, they're not sure if they're going to have a hot dish. We are praying for them. Please bless us. Yes, just like they had blood that was shed for the freedom of the country, we pray that the blood of Jesus Christ can be shed again. All over the Haitian community, all over Haiti, all over our departments, all over our cities, in the name of Jesus, so we can feel that we are free again. In the name of Jesus we pray. Amen.
Seigneur, c'est pour marcher, mais non la mer. Dans mi-temps, nous qu'a fait pour qu'il traite, nous fait pour s'aimer, en nous marcher, mais non la mer pour Haïti, la ville plus belle, en nous, mettez ensemble pour Haïti, oh non, tous en Seigneur. My opportunity now to say good morning and ask everyone. I've done this a number of years with your leadership, Pierre, and so many others. Let's give the leadership of the Haitian community for keeping this going and for what a beautiful display by our young people here today. A round of applause for this flag raising. One big round of applause. The Haiti flag raising celebration today commemorates, as it does every year, the pride of the community. I was whispered in my ear about not only the generals, but of the flag and how the flag came together with the cutting out of the middle section, was it, and putting the two other colors together. And so every year it seems that there's even a bigger and better coming together centered around this flag raising, community pride, and I want to congratulate everyone for doing that. I'd be remiss if I didn't apologize for the distraction in the road with the road paving. That was a mix-up. There was no intent or disrespect to the community, and they shut everything down so that we can honor as we want to today this great celebration, this flag-raising day. So it's my pleasure and my honor to be here with you, but I also want to note that I'm not here alone as an elected official. We have members of this administration that are here as well. To my immediate left is Carolyn. Carolyn, say hi. Give her a round of applause. Out there doing some filming is Rowena White. See her over there? We have our city clerk. I know she's here because I stood by her and gave her a kiss good morning. I don't know where she went. Lydia. And I think we had at least one member of the city council. So give them a round of applause as well. We have Bridgeport officers here from the Bridgeport Police Department. I would like to acknowledge them. And two people especially. It's Al Caesar and Officer, if I pronounce your name wrong, I apologize, Quillis. Let's give them a round of applause as well, too. Special pride taken with them. So, Pierre, to you, who has been my friend, has been your leader in the community and participated in so many positive things over the years, over decades, here in the city of Bridgeport, my great thanks and appreciation. Thank you and God bless you on a wonderful celebration and another great flag raising. Thank you, Mayor Gainham. Folks, I don't hear you. I can't hear you guys. I can hear you. Let's hope next year. Okay. Bese, Futi Bese. Hello, how are you? Hello, how are you? Good. What's your name? Hello. What's your name? Emily. What's your name? Carly. Nelsie. Okay. Did you enjoy the flag day? Yeah. Do you know how to sing? Do you know ABC? Yeah. Can you sing A, ABC? B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P. Q, R, S. T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time what you say. It seems that guy, you know how to dance. Yeah. Who teach you how to dance? Uncle Doc. Okay. What's your name? Johan. Johan. How are you today? Good. Why are you here in front of the Bridgeport City Hall? Why? Because I want to honor the Haitian flag and honor our ancestors Your ancestor. Do you know one of the ancestors? I think I know one of them.
Which one? I think one of them died. One of my aunts were Haitian. Okay, did your mommy talk to you about Dessalines? No. No, Not yet. not yet. And today is a big day for the Haitian. Could you tell the little kids who are watching you what today is? Today's Haitian Flag Day. It's a flag day. Do you remember the color of the flag? Blue and red. Blue and red. And so how are you going to celebrate this flag today? I'm gonna sing and I might play my drums. Oh, you know how to play the drum? Yes. Okay. Who taught you? My dad. Your dad. Okay. If you have a word you want to share with your friend, if you have someone you want to say hello, so you can do that. I would say hello to my cousin Twain because Okay. I feel safe around him a lot, and he's like a brother to me because he cares a lot. How old is he? I think he's 11. He's 11 and he's really close to you. It's your body. Yeah. Okay. And what about your mom? You want to say hi to your mom and your dad? Yeah. Just say hi to your mom and your dad. Okay. Look at the camera and say hi to them. Hi, Mom and Dad. That's it? You don't love them? I love you. I love them. Okay, say hi, Mom. I Hi, love Mom. you. Hi, Mom. I love you. All right, thank you. Bye-bye. Yeah, téléspectateurs Haitian Television Network, we have with us the mayor of Bridgeport. He has been with the Haitian community for many years. And Mr. Mayor, what is the significance of you coming this morning to celebrate with the Haitian community? It's such a nice celebration, the flag raising and then the beautiful pageantry by the young people honoring the tradition, the music, and the culture. It's my pride to be here. I've done this for so many years with the leadership of the community, and I'm glad we were able to do it again today. Thank you so very much, Mr. Mayor. Thank you. All right. Yeah. Claire, téléspectateurs, téléspectatrices, nous avons avec nous là Officer César, c'est un haïtien qui a offert service et qui a assuré sécurité dans Bridgeport. Alors, qui est important? Bonsoir. Bonjour, officer. Bonjour, qui est là? Nous l'avons appelé boulé. Alors, qui est important jour ça gagné pour vous-même et Officer César? It's very important. As a Haitian American, to see the flag being raised. My father came here about 40 years ago, and now I'm the pinnacle to what he's done. And becoming a Bridgeport police officer is just, and representing the community is just phenomenal. How long have you been in Bridgeport department, police department? I've been here about 13 years. 13 years. 13 years. And so far, how you deal with the Haitian community? Great. I mean, whenever I need to translate or help my people out, there's no issues. You know, it's just phenomenal just to be here and help our people out. I don't know. How's your Creole? My Creole is not that good. Like I said, when I was, my mother would speak to me in Creole, and I would answer in English. So when I met my wife, she taught me a lot more how to speak a little more Creole. So, but Officer César, if I say to you, "Sac passé," I know you're gonna answer me. Ma boule. So, Officer César, do you have a message you want to send to the youth? Well, here's what I want to say to youth is, you know, continue good leadership, continue with our heritage, continue with what our parents instill in us, you know, unity, positive, and just being proactive. You know, there's so much out there for us as being Haitian. It's just phenomenal. You know, I hope that our youth could to learn from us old-timers like me, and if they need help, come to us to learn what it is to be a true Haitian. Thank you so very much, Officer César. No problem. Thank you, sir. You're welcome. Téléspectateurs de Haitian Television Network of Connecticut, nous avons avec nous là Congressman Jim Himes. And today is a great pleasure for us to have with us Congressman Jim Himes. And it's our own congressman in Connecticut. He has been doing a very good job supporting the Haitian community. What is the significance and for you being here with us?
Well, there's such a partnership between the American and the Haitian people, and of course so many of our immigrants, and we're all immigrants in this country, come from Haiti, and they make such a contribution to the country, but also to my part of Connecticut, whether it's in culture or restaurants or small businesses, and of course, particularly given the tragedy in Haiti some years ago, we have a special obligation to make sure that we're taking extra care of our Haitian immigrants, of their families, and doing all that we can to really act like we are the family that we are. And I remember during the earthquake in 2010, you have been all over the place seeking help for the Haitian community. We really appreciate that. Well, that's right, and you know, the United States didn't do enough, and it didn't do it fast enough. And of course, you know, the Haitian people deserve recovery coming at a much faster rate than it did. We're still not done. My office still sees difficult immigration cases, but we're going to keep working for all of my Haitian constituents. And during Congressman Jim Himes this week, and we have seen the President Trump made a big speech, a major speech on Rose Garden regarding immigration. What do you have to say about that? Well, the only good thing I can say about his speech was that it's the starting point for a negotiation. But of course, it didn't deal with the Dreamers. And the Dreamers, these young children who were brought here, yes, illegally, but through no fault of their own. It didn't deal with the Dreamers. And of course, it scales back on the diversity visas, which are important to making sure that we draw immigrants from all over the world. So I will say any negotiation starts with somebody saying where they are. So hopefully we make some progress from where he is today. And we are counting on the Democratic Party to set the tone. Well, we will not allow this president, whose view of immigration is dark and negative, we will not allow him to implement policies that discriminate against our immigrants, that do anything other than celebrate our immigrants. Because you're an immigrant, I'm an immigrant, we're all immigrants, and we all deserve the respect that comes from being an American. All right, thank you, Congressman. If you have a message for the Haitian community, what it would be? Well, the history of Haiti is obviously very resonant with the history of the United States. We're both revolutionary states in which very early on we said we will not live under oppression, we will not live under tyranny, and that's why American history and Haitian history is so closely tied. So happy anniversary to the people of Haiti. Thank you so very much, Congressman Jim Himes. Thank you. Bon, téléspectateurs, téléspectatrices, nous connaissons que avocat Philippe Burns, c'est pas un inconnu pour HTN. Il fait un conseil légal, il toujours a bail, eh bien, information dernière heure sur ce qui a passé dans le domaine immigration. Alors, nous comptons avocat Philippe Burns, ou fait déplacement, ou sorti Stanford pour venir célébrer avec la communauté haïtienne. Naturellement, nous toujours connaissons que ou même ou sont haïtiens en tout et nous. Alors, comment vous sentez aujourd'hui? Moi, très content que Haïtiens qui ont organisé l'événement SAIO. Vous connaissez que le Haïtien fait arriver aux États-Unis, fait arriver Stanford, Bridgeport, il n'y a pas de pouvoir, c'est un petit crasse moun. Qu'on y a nous que la communauté a bien plus gros, a bien plus pouvoir, a bien plus influence. Moi, ouais, c'est une belle bagaille. Bon, alors, avocat Philippe Burns, nous sommes vraiment contents de présence et de aide, de support qu'on a et à la communauté en termes d'information. Et dernièrement, là, vous avez regardé, vous avez parlé de asile, moun qui besoin faire asile, ou t'as parlé de TPS, mais nous connaissons que dans cette semaine ça, eh bien, président Donald Trump, il fait un discours dans Rose Garden, côté que il parlait de nouveaux lois de changement qui pourraient le fait que t'as aimé faire dans les affaires et immigration. Alors, qui sont qu'a dit pour téléspectateurs de discours dans l'ensemble, comment on voit le discours président Trump là et qui sont attendus et de acteurs. Bon, faut que tout le monde comprenne la différence entre changement dans la loi avec changement façon d'enforcer la loi. Je ne crois pas que la réussi pour changer la loi, ou bien s'il y a un changement dans la loi, c'est petit crash changement, parce que les démocrates ont tout le pouvoir dans la Chambre des députés et ils sont capables d'arrêter n'importe quoi qu'ils veulent faire. Mais nous déjà avons une expérience. Pendant 2 ans et demi, ils n'ont pouvoir qu'on y a, presque 2 ans et demi, j'en ai enforcé la loi, c'est en l'autre question. Bon, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est Emmanuel Witzdores
moi entouré de les grandes dames de la communauté haïtienne qui te fait déplacement pour te venir célébrer drapeau pays d'Haïti te créé à l'Arcaïen dans habitation Bewot. Ko kapaboué gapil nan yo la qui gagne tenue traditionnelle haïtien et je crois que sous sourire capaboué sous visage capaboué et fierté haïtienne. Alors mesdames, comment nous sentons aujourd'hui? Bien, merci. Oh, très très bien. Moi fière d'être haïtienne. En gaieté. Bon, aujourd'hui, nous n'avons pas raté la célébration ça, donc nous sommes très satisfaits que la communauté a sorti en grand nombre et puis mettez bleu, rouge, carabella sur yo, caroni la caro, nous venons là et puis nous chanter et puis nous monter drapeau, au drapeau fait fierté nous là et Nama qui est dans 45 la intéresse qui City Hall dans Bridgeport. Alors qui importance joue ça gagner pour nous-mêmes haïtiens et qui vivent dans la diaspora? L'importance pour nous haïtiens qui vivent dans la diaspora de rappeler nous l'union fait la force dans le pays nous. Alors est-ce que il y a d'autres gens qui t'avaient ajouté un petit bagage? Nous bien contents que nous là. Nous bien fiers pour haïtiens parce que sans Haïti pas lever drapeau libre, aucune autre nation qui noire pas avoir aucune freedom. So ils sont bagay pour fier de parce que di Haïti libéré que nous aider l'autre noir pour libérer around sous la terre. Alors, qui l'autre activité, nous connaissons que nous la bonheur et température bon, mais qui l'autre activité qui gagne dans Bridgeport dans le cadre de célébration 196 anniversaire drapeau pays d'Haïti? Bon, il y a un pile d'activités qui a fait tellement gain, nous ne pouvons pas énumérer toutes, mais pendant que je parle avec vous, ça me songe c'est que Métrique pour gagner un brunch qui est les Flavors of Haiti, côté à bas bel petit moulin, bon petit bagaille la caille. Et puis nous connaissons que Fanel Mirville a fait une activité à Soyato, toujours dans Métrique, mais fois ça à 8h du soir. Et puis nous connaissons que Ferguson Library, pendant 26 ans qui se passait, toujours célébrer le drapeau. Et puis aujourd'hui, on a une belle présentation de 3h30 jusqu'à 5h dans Southern Library Branch, que nous avons gagné un professeur Pierrot, qui écrit un livre et puis qui a fait une présentation sur le livre là, qui parlait de Haïti. Alors parce que nous avons d'autres parler alors de Métrique pour gagner un maïmoulin et moi-même maïmoulin avec Zaboka, et bien mesdames, et bien nous avons cassé rendez-vous dans Métrique pour nous le prendre. Maïmoulin avec Zaboka. Téléspectateurs, nous avons une pause et nous avons tourné. Téléspectateurs, téléspectatrices, c'est comme ça première partie de l'activité a été déroulée et été finie là dans City Hall et qu'on y a là n'a pas le déplacer, n'a faut arriver dans Métrique pour nous voir comment bagailler et puis ensuite n'a gagné tout pour nous dans Stanford côté que nous gagnons professeur Pierrot Grégory lui-même qui parle font parler sous affaire drapeau. Alors n'a petite pause et n'a tourné. Fierté contre la peau de salut, nous c'est premier noué sous la terre, c'est ça yo dit. Songez, dans baptême drapeau nous, l'emblème nous c'est progrès, l'union fait la force, mépriser, maltraiter, qu'on s'aime toujours derrière. On s'entendait, trahison. Sorti dans Guinée, mouche blanc criait la division. Si nous pas l'ouvrir chez nous, dans génération ça, mais qui côté nous aller? C'est ensemble, coude à coude n'arriver, on fait combito. Cette yo te dit ça, dans l'union fait la force,
comme ça nous va marcher. Oh, oh, oh. Main dans la main, comme ça nous va marcher. Dans l'esprit l'amour, l'union fait la force. Main dans la main, comme ça nous va marcher. Dans l'esprit l'amour, l'union fait la force. Main dans la main, comme ça nous va marcher. Dans l'esprit l'amour, l'union fait la force. Téléspectateurs, téléspectatrices, nous devons Métrique Bar and Grill et que Pierre Desruisseaux a dirigé, c'est lui-même qui est propriétaire. 1er mai, nous sommes là, côté que nous avons lancé, moi, héritage haïtien. Alors, jeudi, c'est un jour spécial, ou capable, nous te trouvé nous dans City Hall Bridgeport, côté que magistrat, congressman Jim Himes et d'autres officiels qui étaient là pour être capables d'accompagner la communauté haïtienne dans la célébration ça et nous avons monté drapeau pays d'Haïti actuellement là dans la mairie Bridgeport là à flotter côte à côte avec drapeau américain. Alors qu'on y a là nous trouvons nous dans Métrique et c'est là reste activité après le fait. Alors qu'on y a là alors on a profité de dire à téléspectateurs nous c'est Julian Doré, c'est lui-même qui caméraman dans ces circonstances là. Alors nous il y a des gens qui commencent à rentrer avec tenue traditionnelle là c'est un rendez-vous. Alors n'a regardé et puis n'a rentré pour nous voir comment ça y est. Téléspectateurs, téléspectatrices, la fête continue. Et nous te dit ça, nous t'avons venu dans Métrique là, où capable voir tout le monde au chita, on commence à manger, nous remarquons avocat Philippe Burns, pasteur Kent et Thiboulio qui te performé là, et Goline là, il y a pris manger et pour capable vraiment marquer moment ça. Alors nous capable voir, c'est la cuisine haïtienne qui est au rendez-vous et surtout haïtien aime manger banane, maïmoulin, du riz. Alors tout bagage ça là pour capable permettre à ce que nos esprits d'unité, nos esprits de paix, nos esprits patriotiques pour tout le monde capable de fêter. Alors comme ça, téléspectateurs, n'a pas une petite pause et n'a pas tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je dis à me sentir que c'est la première fois depuis 12 ans que je suis dans le business dans Bridgeport area que je me sens vraiment I belong. Je me sens vraiment que mon position que je dis très content de Haïtiens aujourd'hui parce que moi je viens fêter ça avec moi aujourd'hui. C'est la première fois que je sens que quand il y a un business à mettre fermé, je connais un homme dans la région et je remets pour tout le monde supporter tout business haïtien pour faire business au marché. Le plus bel jour de ma vie, je dis, pour nous, les gens qui là, et puis il faut là aussi haïtiens qui viennent supporter Flag Day, drapeau haïtien. Merci en pile, téléspectateurs, merci en pile. Et toujours dit, mon Dieu, supporter, mettez des frères on the side, laissez bagaille drapeau, laissez bagaille qui pour haïtiens, on nous mette tête ensemble pour notre travail. Et c'est comme ça qu'on a continué, c'est comme ça que le changement ça a privilégié, ça Haïti dans le pays. Merci beaucoup. Moi, maintenant en pile, je souhaite génération qui a venu fait belle bagaille tant que j'en ai fait ici. Merci en pile. Et je dis, je suis tellement content de crier pour j'en suis content. Haïtien sorti jeudi samedi matin pour venir pack restaurant. Ça c'est belle bagaille. Pas de rien encore à faire. Je vais réaliser ce rêve là. Merci beaucoup. Bye bye.
Mesdames et messieurs, ça fait 12 ans dans Bridgeport que je n'ai pas de chambre sauter. Et je suis content aujourd'hui à nous laver. Je n'ai pas sauté. Ça fait 10 ans que je nous. Merci beaucoup. I love you guys. Belle bagaille. Téléspectateurs, téléspectatrices, nous avons avec nous là frère Milcado Sylvain, c'est lui-même qui est responsable Famou c'est famille. Et depuis que Famou c'est famille dans l'air, nous n'avons jamais eu chance de faire une interview avec Milcado, nous rappeler nos téléspectateurs, c'est le frère Cado a lancé famille, c'est HTN qui te fait introduction hein, et qu'on y a là, nous vraiment contents pour le travail que Frère Cado a fait pour soutenir la famille. Et là, je regarde Frère Cado, je toujours dit, ce spécialiste des affaires relations conjugales. Alors, je ne sais pas que ce titre-là hasardeux. Hein? Non, nous ne pouvons pas dire ça, nous ne pouvons pas dire. Nous sommes spécialistes. Mais nous avons fait effort. Parce que moi, parce que Mabgado Sounet là, et un peu partout, et à travers dans Chanel 88 là tout, je crois que c'est une bagaille où fait et où une priorité à mariage, à famille, à relation conjugale. Mais pour qui ça que c'est thème ça qu'on choisit et pour mettre plus d'accent. Pour nous disons merci pour l'interview ça, pour le ministre Urbano, pour nous capables de faire interview ça. Oui, que nous c'est la famille. Nous avons regardé ici, dans le pays côté de là, États-Unis, il y a 44% de divorce. 44% de divorce, ça veut dire sous chaque 100 personnes qui sont mariées, il y a 44 personnes qui divorcent. Ça veut dire qu'il y a un pile. Dans l'église, ce n'est pas parler. Ou tu as dit qu'on ça dans l'église, pas de monde qui t'a divorcé, il y a peut-être la parole de Dieu, un pile de monde divorcé dans l'église. Maintenant, vision nous-mêmes, c'est pour nous capables c'est pour nous capable de promouvoir la famille, pour nous capable de réduire ce taux de divorce là. C'est vision ça. Vision c'est pour nous capable de faire le monde entier qu'on est et comprendre qui sa famille est vraie à travers la Bible. C'est à travers la Bible, c'est pas à travers la géographie d'Haïti ni lecture courante, c'est à travers la Bible parce que la Bible c'est base la famille. Ok, mais alors, pendant qu'on fait ça, vous considérez ça comme un ministère pour vous-même, alors qui feedback, est-ce que vous pouvez partager pour les téléspectateurs de l'HTN, impact et sujet ça qu'on toujours abordé sous non seulement dans Connecticut et au-delà même de Connecticut? Nous jouons un peu le feedback. Nous, dans Facebook, nous, chaque samedi à 7h du soir, nous, dans Facebook, côté que dans le moment, dans Facebook, nous avons plus que 1 million de views. Nous avons plus que 1 million de views. En pile, monde regarde, en pile, monde fait commentaire. Côté que, en pile, monde relève pour des prières. En pile, monde relève pour des conseils. Côté que, nous avons un pasteur qui est disponible pour nous capables de connecter les gens avec le pasteur. Côté que les gens qui relèvent, nous prions ensemble avec eux. Il y a un pile feedback, il y a un pile monde remet et fameux ces familles. Côté que, ça a aidé. Il y a un témoignage que nous gagnons. Et Borderwoods, côté que, il y a un monde qui t'a pas divorcé. Et puis il te garde une dans chounou et puis qu'on y a la même li chire papier divorce ça. Wow, son bagage qui vraiment est très important, qui est vraiment impressif. Alors
Pour les cadeaux, nous avons remercié vous. Alors, nous ne connaissons pas que second l'autre dernier type parole ou tu voulu adresser à la communauté. Maintenant, dernier type parole, nous avons dit tout le monde supporter HTN, quel que soit ça l'a fait à supporter HTN. Ou dit très bien, côté que nous avons gagné émission, l'on a fait lancer émission Femmes c'est Famille en 2011, août 2011, c'est dans HTN que nous avons venu. Nous sommes capables de dire HTN, c'est lui-même qui, dans toute émission qui gagne, tout sorti dans HTN. HTN, c'est lui-même qui, ou dit le premier passé nous, et nous connaissons ou dit c'est pionnier, the pioneer of this community. Nous disons, mon Dieu, merci pour vous. Ça fait nous 30 ans. 30 ans. Nous disons, mon Dieu, merci pour vous. Et que mon Dieu est capable de bénir, que mon Dieu est capable de continuer à faire grâce dans HTN. Et pas ta conseiller au quitter. Et m'entend des paroles ça en pile, pas ta conseiller au quitter, m'ta remet que vous rester parce que faire un ministère bon de oui tout connaît le passé, il pas facile, mais faut qu'il dans cœur. C'est pas juste m'a fait tout, mais nous capable ouais et faire HTN son bagage qui dans cœur. Même femme c'est famille li dans cœur, c'est pas juste m'a faire une émission, mais moi ouais m'a gourmet, moi pas un journaliste même j'avais ou même moi c'est un apologiste, m'a défendre la famille. Oui, je pense que la famille faite pour défendre. D'ailleurs, la Bible a dit, non seulement morale universelle, même exiger, demander nous pour nous protéger la famille, et même dans le vaudou, il y a comme ça que faut que les familles en dos à dos, eh bien, c'est problème. Et selon l'histoire même, il a dit que si une bagarre qui était occasionné la chute de l'Empire romain, c'est parce que tu as commencé à une division dans la famille. Alors, bon, cadeau, Québec ministère là, et nous-mêmes, nous avons toujours suivre et nous avons toujours apprendre de gros potoriques garçons ça, qui font un travail extraordinaire pour consolider la famille. Nous avons une petite pause et nous avons tourné. Dans l'espoir, l'ambition gonfle cœur doux. Dans des frères, nous gagnons fierté contre la peau de salut. Nous c'est premier nous sous la tête, c'est ça yo dit. Songez, dans baptême drapeau nous, l'emblème nous c'est progrès. L'union fait la force, mépriser. Qu'on s'en toujours derrière. On s'entendait, trahison, sorti dans Guinée. Mouche blanc, crier la division. Si nous pas l'ouvrir chez nous, dans génération ça, mais qui côté nous pour aller? On fait combito sans cette yoté dit ça. Dans l'union fait la force, comme ça nous va marcher. Oh, oh, oh. Main dans la main, comme ça nous va marcher. Dans l'esprit l'amour, l'union fait la force. Main dans la main, comme ça nous va marcher. Dans l'esprit l'amour, l'union fait la force. Main dans la main, comme ça nous va marcher. Dans l'esprit l'amour, l'union fait la force. Enfin, sans cette century. For about a decade, he has been chronicling through paintings, sketches, sculptures, and flags, and writing the war-torn and blood-drenched history of the Empire of Frankland, the superpower born of the fusion of England and France following Oliver Cromwell's and Louis XIV's untimely demises. If you don't recognize this, it's because it's never happened. The entire oeuvre of this painter is sort of an alternative history of the world, right? And in this alternative history,
what he does is focus on the doings and undoings of an ever-expanding cast of tattooed, cross-cultural and interracial figures that owe as much to LL Cool J as they do to Jean-Jacques Dessalines. So he does this mix of things that you may see here, portraits of people that are supposed to be from the 18th century, but sort of play with codes and representations from the 21st century. A lot of them have, again, tattoos, etc., etc. There is no mistaking his work for authentic historical artifact, right? You can't believe that this was made in the 18th century, obviously, unless you think that Harlem was at some point a free republic. It was. But then, of course, you may well know that Harlem was actually a free republic, in a way, for many along the years, an international beacon of culture, if not of state power. Umar Rashid's work encourages us to try and reconnect with the spirit of possibility that the Haitian Revolution represented in the Black Atlantic, as it was carried in visual cultures among what historian Julius Scott has called the common wind. And so Julius Scott talks about the way the news of the Haitian Revolution spread not just to the white world, but specifically to the black world, by way of black sailors traveling throughout the Caribbean, to the US, to Europe, and carrying not the official stories of the superpowers, but what was actually going on among regular people and among black people, enslaved people, and newly free people. So I want to stop there with Umar Rashid here and his work, and also as a transition to sort of what the book itself means to talk about, which is, we have history on one side and facts, but those facts always come to us as a form of story, right? We see this all the time in the news with people telling you one version of the same story and another, and we know there are facts in the middle, but what we do get are, the way those facts are represented. That's something I'm very interested in, and the way, these stories sort of travel in some cases, maybe better than the fact themselves, right? The way these stories shape who we are, the way they shape what we think about countries, about culture, and about historical events. So I'm just going to stop there. If you have questions, I'd be happy to answer them. So thank you. As you mentioned earlier in your introduction, French would not be interested in talking about Haitian Revolution, whereas you have no problem to talk about it and you're doing it now. What does motivate you to be interested in Haitian culture? Well, I'm generalizing. Of course, you will find French people who are interested, but I mean, to me, it's fairly personal. I mean, as I was saying earlier, this is. I mean, that's not all of it. I just think it's fascinating history, quite simply, but also, there's a connection to me that's almost a family connection. My family's from Martinique. It's not Haiti, obviously. But Haiti means a lot to Martinique, and so that's how I first got interested in it early on, and I stayed interested because I don't think the more you find, the more interesting it becomes, really. But yes, I would say that's how I got to it. My question is, in your research, is there anything that you can point out that somewhat affect the Haitian relationship with the Western world? By that I mean the superpowers like the French, the American, and Canada, and the rest. Would you find, is there any association that you can make between our revolution and our relationship with these with the Western countries? Yeah, so I look mostly at 18th and 19th century, but I think there are trends there that have remained, which is the entire world has been trying to make Haiti pay for independence, quite literally. I think even when relations became normalized with France and England later, this remained the biggest. I mean, these were slave-holding countries. And here was, the biggest French colony that not only had thrown away the French and the English and the Spaniards
and declared independence in the middle of the slave-holding Americas. I think even when countries like the US or England were trading with Haiti, they were very afraid of Haiti, and at least, and very much intellectually so. Right? Haiti became, arguably Haiti is the place where the modern notion of, you know, of blackness, positive and negative, negative because of people like the French, but positive for the entire black world, starts. Right, and so I think that's the problem. You know, the initial problem for independent Haiti with the rest of the world is that they can't, France, England, they can't let that happen, and they don't have a choice. Right, they tried and they lost, and so now they find other ways to try and keep Haiti down through trade or through refusing diplomatic relations for a long time. You know, France finally. I mean, it's not until Haiti accepts to pay millions of dollars that France even recognizes independence. England won't recognize Haitian independence until they abolish slavery, which I think says everything, right? And same for the US. The US only recognizes Haiti when the Civil War begins. So at that point, they're like, well, it's done anyway, right? So there's no longer that threat. But I think it makes it very clear that is the initial threat. And even after the abolition of slavery, you know, the relations change, but I think that initial connection is never lost, right? I think Haiti still remains that, you know, the place that scared the entire Western world. So, you know, even if the power relation changes with time, I think that sort of always remains in those relations. That's not all, right? But that's what I think. Okay. Hello. Hello, thank you for your presentation. And so, at the beginning, and you showed so many confusion about the flag presentation and all of that, even though there is no authentic, like portrait of Christophe Dessalines or whatever. But anyway, there is one thing that nobody can deny to Haiti. Haiti has been a pioneer and independence and all of that. Haiti has set the rules, and I set it for the world and to show that black people can be free and can govern themselves. But there is a but in everything. And we are not the only country to be like that. There is something. When you look at 1903, 1904, and look at today, 2019, there is a great disconnect between what Haiti stands for and what Haiti is now. I know that you, as an historian, my question should not be to you, but anyway, we try to get answer and to understand and to bring solution to our problem. And so my question should be to economists and sociologists and all of that. But how do you see that? I do understand there was no freeway for Haiti. Everybody tried to put us down. But as a nation, so even whatever they did in the past didn't stop us to do what we have done. What can we do actually to get it done again and to become the Haiti that we have been before? Thank you. Oh. Well, I like the question. I'm afraid I don't really have an answer. I want to say something though. We do have portraits of King Henry that we know were made for life, for what it's worth. Right? There's a very famous portrait that we saw in the documentary early on. There's another one, and just saying that in passing, but another one that emerged from out of nowhere a few years back from Germany. I mean, we sort of traced it. A German artist that made a portrait of Henry. Portrait was gone for 200 years, was in a private collection. Another portrait came out of Henry's children. That was another private collection that sold at auction last year. So we do have some of those. To go back to your question, I really have no idea. This is not, and you know, I wish I knew. But then again, if I knew, I probably wouldn't be standing here. I probably had a different job. So yeah, I don't know. Yeah, sorry. Yes. Just a minute, please. And Dr. Pierrot speaks French also. If you have a question, you want to use English, you're free to do that.
If you want to ask question in French, you're free to do that. If you want also Creole, yeah, I'll struggle with that probably. And then you can teach me plenty of things. you have translated. Sac passé. You talk a lot about, or your presentation is on representation and the power and the competing stories around representation. And if you, from the 19th century, but thinking about representation of Haiti in the 20th and 21st century, what are the competing narratives that you notice, transatlantically, but also sort of locally in the United States? I mean, I don't know that there are many competing, if we're talking about global mainstream culture. I mean, we've all heard the president say things that, I'm not going to linger on this, but it's, and we've heard Pat Robertson before. I mean, there's an interesting, this sort of, there are many variations of this idea of Haiti as a cursed country, right? There's, again, Robertson, that's very religiously imbued, but he's basically saying the same thing that Trump is saying, right? And interesting, again, not to sort of redirect this, but to me, the roots of these stories are also 200 years old. It's long in the making. And what's interesting, that might connect to the question earlier, is that it takes a minute to get there, right, for people to sort of build this vision of Haiti. To this day, I mean, there are undeniable problems in Haiti. There are undeniable problems in a bunch of places that don't quite get the same stories, right? There's something to this story that I think connects to the question you had and connects to a point you had before. More often than not, outside of Haiti, I can't speak to what stories are being told in Haiti right now, but outside of Haiti, those stories never end up being about what's going on in Haiti anyway. Right? I mean, they might explain it in passing or whatever, but they tend to linger a lot more on this sort of legend of the failure of the country than what might cause it, right? Or how it might be perpetuated, or who's involved in this that may or may not be from Haiti, or that may represent all sorts of different interests, right? That somehow always remain sort of invisible. And so, again, from my angle as a literary historian, the patterns are what I'm interested in, and that story again is very old. Right? One of the early versions of it happens not long after independence, after the massacres, after the remaining French population. You will always hear about this, always. This is after 200 years of massacres, but this is always the way the story always begins, right? And this is the kind of patterns I'm interested in, and I hear that and read that in, again, articles today that have nothing to do with any of it. Right? This is also what Pat Robertson has in mind when he talks about a curse, interestingly enough, right? And so to me, there are two things, right? There are the facts of the matters, right now, the politics, the economics, and things that I can't quite speak to, but that, again, I don't see very often in many of these articles. And then there's the tradition of the way people talk about Haiti, that it is more easier to analyze, if more insidious, right? And that, again, to me, has everything to do with the way countries have been making Haiti pay, right? And so that curse is really, in many ways, the rest of the world, right? Because there's a way of representing the country that has been set in stone, or like sort of tried to be set in stone for a long time. And again, it doesn't matter what happens, right? It's always going to be a variation of this, right? And I think, the real curse, if there is one, is freedom, right? It's having managed to do what no other country has done, and yeah, it's